So wakati sasa tumeenda kuokota, unaokota kama kila kitu yenye umepata kwa store. Safari yetu inatufikisha katika mtaa wa Ngara, soko la Nyayo, ambalo liko katikati mwa jiji la Nairobi. Kila mmoja hapa yuko kazini na mirundiko ya taka za kielektroniki. Usipokuwa makini, unaweza dhani ni jaa la taka na mahali pasipo na mapangilio, lakini kuna mpango ambao unanuia kufanikisha uchakataji wa taka za kielektroniki. Is worth more than 300 Kenya shillings. Taka hizi ni kompyuta, simu, vipakatalishi, runinga, friji, vipiga chapa, chaja, betri, paneli za sola ambazo zote hazitumiki tena baada ya kuzeeka na kuharibika. So most of the cables are processed for copper. George Kimani ambaye ni mmoja wa wafanyikazi hapa ananieleza jinsi shughuli zinavyoendeshwa katika eneo hili fiche. Sasa analiongoza kundi hili linalofanya kazi ya kuzichakata taka hizi, kuzifanya kuwa mali. Hatua ambayo inalenga kupambana na taka hizo hatari zenye sumu. So we will first test the gadget. If it is functional, then we prepare it for resale. If it's not functional, that's when we start repairing. If it cannot be repaired, we will give it to other processors who are more advanced than us. Ukusanyaji wa taka za kielektroniki umekuwa chanzo cha ajira miongoni mwa vijana na pia suluhu kwa uhifadhi wa mazingira. So what we're trying to do, we realize that most of the electronic waste generated in our country is being handled in the informal sector. And unfortunately, it was being handled in the wrong manner. So our mission is basically to teach other informal e-waste handlers on the best practices in e-waste management. Kulingana na utafiti uliofanywa na kituo cha ukusanyaji wa taka za kielektroniki kwa jina WE, zaidi ya tani milioni 50 za taka za kielektroniki hutupwa kila mwaka duniani. Kenya pekee inachangia tani 3,000 kila mwaka. Did the COP meetings under UNFCCC and by extension COP27, there are many good decisions that if the country is going to domesticate this, then we are going to see a lot of usefulness in terms of management of solid waste and by extension e-waste. Hii inamaanisha kila kunaponyesha, taka hizi zilizotupwa ovyo katika maeneo tofauti mijini huoshwa na maji ya mvua na kemikali hatari husafirishwa hadi mitoni ambapo Wakenya hutumia maji hayo kwa matumizi tofauti ikiwemo kilimo. If you are to go and burn cables or throw away electronics, heavy metals are going to leach to the soil, get to our waterways and finally to the food chain, which will eventually come to our tables. We are going to consume them, and these heavy metals can be potentially dangerous to our systems because they can also cause cancer in our bodies. Mwanadada huyu tumbandike jina Wamboi pia naye amejitosa katika kazi hii. I deal with disposals from the companies. I do refurbish and then I refurbish and then I sell back. If I buy from the companies the dead ones, I recycle them, I refurbish them, then I sell back to the industry now. Lakini ananiibia siri ya kinachowekwa kwa mashine ili kutengeneza mali upya. Nothing is wastage. Yes, nothing is wastage because if it's the plastics, there are those companies that recycle them. Kwa mujibu wa ripoti tuliyopata ni kuwa kufikia mwaka 2021 ni kampuni 6 pekee zilizokuwa na leseni za kuchakata taka za elektroniki nchini, ikiwa ni idadi ndogo ya kukidhi hifadhi ya taka za aina hii. Kinachoshangaza ni kuwa Wakenya wengi bado hawajui hatari inayosababishwa na mazoea ya kutupa taka za aina hii kiholela. Shirika la IWIK ambalo limejikita katika sekta za mashinani za kukusanya taka hizi hatari huenda hazitatokomeza mazoea haya, lakini limejizatiti kufanikisha ruwaza iliyotolewa kwenye kongamano la 27 la mabadilikio la tabia ya nchi kwa mataifa ya Kiafrika. Taifa la Kenya liko miongoni kuweka mikakati ya ukusanyaji wa taka za kielektroniki kuambatana na sheria ya EMCA mwaka 1999. Sheria hii inasubiria idhini ya mwanasheria mkuu kabla ya waziri wa mazingira na misitu
kuweka saini. E-waste is not necessarily waste. It contains very useful parts that can be turned out to be resource for socio-economic development in this country. Wadau husika wameeleza wasiwasi wao wa sheria dhaifu zilizowekwa za utupaji taka za kielektroniki na kutoa wito kwa serikali kuweka mwongozo dhabiti wa kusimamia utupaji huu. Aidha, kila Mkenya amehimizwa kujifahamisha jinsi ya kutupa taka ipasavyo ikiwa vifaa hivyo vimefika kilele cha matumizi. Gertrude Burgei, K24, Nairobi.